Tajjeb, mela, x'għandna issa? L-eżempju li jmiss jinvolvi two diagonal vectors, l-istess bħalma minna l-ewwel flok niftħu waħda, niftħu tnejn li huma. Mela, malajr two different colors ħanamel in black. Sa nagħmel components tal-40 newtons. Mela, waħda semmek u oħra hemmhekk, u in red sa nagħmel components tal-25 newtons. Innotaw ftit, please. Oops. Kif qiegħed nasal, nipprova nasal approximately, sa fejn tassal li dik diagonal vector, alright, bħala lengths. I should have done this in black. Okay, so please keep that in mind ħalli diagrams tagħkom ikunu jagħmlu sense, okay? So, given that we've translated both diagonal forces into four forces now, in four components, li sa nagħmlu sempliċu diagram bil-components biss allura. So our next diagram is going to be just components. So il-diagonal forces minx għalfejn nerġgħu npenġuhom. So we've got another upward force li hija daqsxejn iżgħar imma, and a force to the left. Alright? U ħan label ftit x'isimhom dawn, għax din importanti ħafna. Mela dan hawnhekk in black, dak qiegħed imiss ma' 30 degrees, ma' dak qiegħed cozy ma' 30 degrees. So l-hypotenuse tiegħu huwa 40. 40 cozy 30, 40 cosine 30. Okay? Mela allura dak sa nillabelja as being the 40 cosine 30. And automatically the other one is the 40 sine 30. L-oħrajn is 60 qiegħda ma' dan. Mela dak huwa l-component li qiegħed cozy mal-angle, mela dak huwa l-cosine. So da raġunament bla sens, right? There's trigonometric proof taħħa għemi tisaw tikkalkulaw jekk jitridu. Imma dik ġast biex jarġlilna l-proċess ta' biex naħdmuhom daw. Okay? So dan allura ħiġi il-hypotenuse huwa f'dak il-każ 25 newtons. Mela dan sa jiġi 25 cosine, what's the angle? 60. U da taw taħt sa jiġi 25 sine 60. Okay? Tajjeb wis, issa, again, I'm going to, nista' nieħu shortcut żgħir issa daqsxejn kollox hawnhekk. I'm going to copy all of this, intom fil-każ tagħkom ħaterġgħu tpinġuha, kemm kont niddejjaq teachers jagħmlu li hekk u jgħaġlu iktar. Imma m'hemmx għalfejn il-video tagħna jiġi twil ħafna għax intom daw dejjem tistgħu tippożjaw u taħdmuhom bil-mod bil-pass tagħkom. Mela, li sa nagħmel issa hija, ġejt l-istess diagram, però ħanaħdem il-values tagħhom, okay? So, ħanibda mill dan il-vertical il fuq, the black one, the 40 cosine 30. Dak il-value tiegħu jiġi 34.64. U dak sa niżlu, skużawni, 34.64 newtons il fuq. 40 sine 30, dak jiġina 20 newtons to the right, 25 sine 60, dak jiġina 21.65 newtons to the left, and we've got another one upwards, dak huwa 12.5 newtons. Alright, mela għandna żewġ forces il fuq, dawk irridu nodduhom, u żewġ forces kontra xulxin. Those we need to subtract. Okay? Mela. Diagram, jekk sa noddu żewġ upward forces dawk sa jiġu force waħda kbira l fuq. I'm going to change color ħalli ma taħsbux li huma l-istess forces. Mela, force waħda kbira l fuq. U dawk jekk noddu 34.64 plus the 12.5 newtons, dawk se jiġu 47.14 il fuq. Okay? So, yeah, I should maybe use it in black. 47.14 newtons. Okay? Issa, għawek xanna, għawek għanna 21.65 to the left to 20 newtons to the right. Min sa jirbaħ ovvjament il-force to the left u għajgbar għanna differenza ta' 1.65 newtons. Mela allura hawnhekk sa tiġi, well, force pjuttost żgħira jekk jkolli veru nipprova nagħmilha to scale, imma l-iskop mhux li nagħmluhom to scale tagħu. Però, I mean, li għamlu sens.
So 1.65 newtons. Mela allura ħanna r-resultant sa jiġina xi ħaġa hekk. Okay, and that's going to be our resultant. Mela li sa nagħmel sa nieħu din l-angle. Okay, so I'm going to draw therefore this triangle. Ħajkonoċi studenti li għajdu li ma kif għazil dik l-angle, għax ma zilx l-oħra, tista tażel l-oħra, mish problema, ok? L-importanti li mbagħad taħdem correctly u tagħti l-answer b'dik l-angle li inti għażilt. U suppost jekk int kollox tajjeb, l-answer jiġik tajjeb xorta. Ok? Mela. All right, we'll draw the triangle then. Għalli nkun nista' jkun nafu xiex naħdmu. Bħala triangle għajkun biex naġi kanamela ftit ikbar. Għalli naraw aħjar. Għanna 47.14 newtons hawnhekk. Għanna this side ħajkun 1.65 newtons and this is going to be our angle. What we need to find is actually this hypotenuse, two sides, one unknown, two known sides, one unknown side ta' triangle, hemmhekk irridu nużaw Pythagoras theorem. Mela, our resultant R can be calculated by doing the 47.14 squared plus the 1.65 squared and square root of that. Mela, all of that squared plus 1.65 squared, square root tal-answer 47.17 newtons. That's not our final answer. This is a vector quantity, so we need to give both sides and direction. So we need to give the angle. Issa as far as the angle is concerned, ħanuża dan is-side li huwa fil-każ tiegħi adjacent, given li għandi dik l-angle hemmhekk. Dan is-side li huwa l-opposite, so opposite on adjacent, dak sa jkun tangent, sa nużaw it-tangent, mela tangent theta is equal to opposite divided by the adjacent. So theta is equal to arctangent. The opposite is the 1.65. The adjacent is the 47.17, was it? 14, no, sorry, 14. Hypotenuse bizban. 14. Okay, so work out these two, 47.14. Shift tangent to that answer. So we've got an angle of 2 degrees there. So we need to give our final answer. Our final answer is 47.14 newtons at 2 degrees to the vertical. Kif niddeċidu għadin? That's our answer. Sorry, nikteb ikraħtant, niprofa naġġel ħalli ma ndewwimkomx. Qed niddeċidu għax din l-angle mhix qiegħda tmiss ma' dan mal-horizontal side, qiegħda tmiss mal-vertical side. Okay? So it is the angle to the vertical. Jekk ħanagħtu ta' the horizontal tiġi l-istess ħaġa, just 90 minus that angle. Okay? So that would be at 88 degrees to the horizontal. Okay?